Good evening and welcome to Idea Dream Home Season 2. I'm joined today by our eminent jury members. Let's welcome them to the show. From Building Concepts, architect Shaina Rajesh. Hi. From Studio 5, architect Ruben Koshi. Hi. And the chairman of the Habitat Group of Companies, architect G. Shankar. There's a saying, I mean, I've heard that, especially I think maybe it's in architecture, they say form follows function. Tell us more about it. Where did that come from, or is it true, Shankarji? ഇതൊരു കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കിടെക്ട് സർക്കിളിൽ. ഫങ്ഷനാണോ ഫോമാണോ? ഒരു 1900 മധ്യത്തിൽ വന്ന ഒരു ചിന്താധാരണയാണ് ഫോം ഫോളോസ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത്. ഫങ്ഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഫോം ജസ്റ്റ് ഫോളോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫോം ഫോളോസ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ആർക്കിടെക്റ്റിന് എപ്പോഴും ഒരു മൂന്നാം കണ്ണുണ്ട്, എപ്പോഴും ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ ഇതായിട്ട് സ്പേസിനെ കാണുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഈ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു 3rd ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ഇപ്പം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ്, ആ വോളിയം മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ആ 3rd ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ 2 ഡയമെൻഷണൽ ഇതായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. 3rd ഡയമെൻഷൻ മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റീസിനെ പറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫോം മനസ്സിനകത്ത് വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരേ സമയത്താണ്. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാസ്തുശില്പി എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിച്ചാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാറില്ല ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്, മനസ്സ് നല്ലതാണെങ്കിൽ മുഖത്ത് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു എലിവേഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്, നല്ലൊരു ഫോം കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ധാരണയിൽ ഫോം ഫോളോസ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള രണ്ടും it happens at the same time. All right, yeah. Ruben? Yeah, I think I can tell you my take on this. I mean, form follows function is very important when you're planning in a very tight site. I mean, in a very tight site, it is really too difficult to have a view of how the building should be and try and fit it, because you will have so many parameters to look at. It will just not be possible to actually think of a form and try and fit in that form. In smaller situations, in smaller building types, I think sometimes it just works that way, that form does follow function, because you want to give utmost priority to the function. Yeah. You don't want to sacrifice function at the cost of making the form. You don't want to sacrifice the function at the cost of getting a good elevation. Yeah. So in those situations, I would definitely give more importance to the function. But like Shankarji said, you are at all times, you are thinking of how it will look. So that's there running at the back of your mind, like a parallel processor kind of a thing, you know. So when you work with the plan, you know that once you get a good plan, you can play around little bit on the first floor for the elevation. But it's very different, I would say, in designing in a large site, in a large public building. It's a large public building. You need to have a very strong concept and an idea of what impact that building would actually have before you even think of the planning part. All right, and Shaina? I too would agree that form and function, goes hand in hand. We can't define a function without a form, and neither can a form be defined without a function. So basically, what I would like to talk about is the exterior form of the building. Coming to that, sometimes people give sloping roofs just for the sake of giving a sloping roof. Yeah, because it's so popular. It's so popular, and they want a sloped elevation for their building. It maybe doesn't serve any purpose. I totally disagree with that attitude. If you're giving a sloping roof, it should serve the purpose of why you give a sloping roof. And again, there are architectural elements like buttress walls, yes, facade walls, some screening walls, and so many different elements that you give just again for adding to the elevational quality of the building. It doesn't serve any particular purpose. For example, if you take the buttress wall, for example, you can give it by the side of a sunshade just to prevent the sunshade being seen in elevation. Other than that, if you give it just for the sake of giving it, to enhance, for the building to look wider or something, I think it's a total waste on your money, because it costs you additional amount just by giving all these fancy features which doesn't have any function to follow it. All right. Well, moving on, it's time for us to have a look at the house for today. It's from Trivandrum and it's called Attarikath. Let's have a look.
you'll notice the exterior, the walls haven't been painted properly. It's a nice rustic feel to it. It has like copper rock, and this is a charipadi, and the whole appeal of the house is very natural, it's very rustic. Let's go see the inside of the house. We enter into the living room, and as you can see, it has been painted a nice bright color. You get a very vibrant feeling when you enter the house. There are also nice wooden artifacts, as you will notice. Opposite the living area, we have this very interesting corner with a skylight and these wooden artifacts, and also there's a very nice window over here, a wooden window that allows you to look outside and also allows sunlight to come in. Now the dining area has been made opposite the living room. It's a step below the living room. Let's go see the dining area. We have a nice wood and glass but empty showcase here. The house isn't occupied as such, which is why the emptiness. There are 2 bedrooms on this floor located over here. We'll go have a look at the master bedroom. Coming from the bedroom, we have a very interesting wash basin over here. It's quite decorated, and the kitchen has been made to the right of the dining area. We'll go take a look at the kitchen. We are standing in the kitchen now, and if you notice, it has a sort of very nice green theme going. The kitchen has been divided into 2. There's sort of a small work area also over here, and an entrance that leads to the yard. We've seen the ground floor. Now let's go have a look at the first floor of the house. On the first floor, there are 2 bedrooms located over here, and there is also a nice wide living space. There are 2 balconies as well. Before, due to the fact that the owners are not at present living in this house, it has quite an unlived in look. We have shown you all the visuals of Mr. Sam's house. Now we leave it to the judge. As you know, our judges tell us about the house based on 4 parameters that we've set out for them. The first one is exterior, form and landscape. Shaina? As the name implies, I think the house is by a stream. Yeah. So considering that, I felt that the sit out could have been taken towards the stream side, so that you get a better view of the stream, get the fresh breeze coming in from that side, and anyone coming to the house also will get a view of the. Right now it is blocked, I think, by the living room built towards the stream side. Yeah. Maybe they had some constraints with the plot and the access point, but I think they could have planned it in a different way. It would have been better. Vivastu. Yeah, maybe Vastu. Then again, the roof profile is good. I mean, it doesn't jar. There are no elements which stands out as such.
It goes with the total scheme. Then they have given a orange stucco colored wall and some rock facing on the wall, which I think complements each other. It doesn't, you know, like it isn't too bright because they have given the rock facing greyish color, so the orange is not projecting out too much. Again, the landscape, coming to the landscape, I felt that it's a new house. Maybe they haven't had time to do anything. But you can see the wild nature of the greenery surrounding it. Then again, there was a wooden jali work given by the side of the sit out, which I think had a view towards the dining room inside. That added a special texture to the external surface. All right. Ruben? Well, almost the same ideas in my mind too. I mean, if at all the sit out could not have faced the Stream area, at least maybe we couldn't see, maybe the dining room side had a huge opening window to that side, or step out, something to actually connect. That also could have been thought about, I think. Then again, the form, if you look at the building itself, the form is pretty good. I really like the way they have taken the sloping roofs, because you have to keep in mind that you saw the side wall. It's a very narrow plot, so he's had a lot of working out to do before he got into that kind of orientation. But I think you also notice that most of these gables were empty. I mean, they should have had something there. I mean, or you don't go for the gable. If you have a gable, you got to have a gable here with some kind of work so that it's emphasized more. It looks empty otherwise. But otherwise, it's okay. I also like the texture painting and the stone wall done quite tastefully, I thought. And Mr. Shankar? ഈ കെട്ടിടം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് കാണുന്നത്, ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല റിച്ച് ഒരു വൈൽഡ് ഒരു ഗ്രീനറിയുടെ നടുവിലാണ് ഈ കെട്ടിടം കാണുന്നത്. ഈ കെട്ടിടം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന്, ഒരു ഡിസൈനറിന് പറ്റാവുന്നൊരു വെല്ലുവിളി, ഒരു പ്രശ്നം അതായിരുന്നു. അത് വളരെ കൃതഹസ്ഥതയോടുകൂടി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു പോകുന്നു. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മേജസ് വിത്ത് നേച്ചർ. അത് ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഇത് കുറച്ച് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂഫ് ജിയോമെട്രി ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഭംഗിയായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് ടു ഹിം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വൊക്കാബുലറിയാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ട് മെറ്റീരിയൽസാണ് കരിങ്കല്ലും ഈ മണ്ണും. മണ്ണിൻ്റെ ടെക്സ്ചറുള്ള ഭിത്തികൾ, അതിൻ്റെ കൂടെ കരിങ്കല്ല് നന്നായിട്ട് കണ്ണിന് നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു ബ്ലെൻഡാണ്. സിമ്പിളാണ്. നാച്ചുറൽ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി മുഴുവൻ കാണാനൊക്കും. എലിമെൻസിലെല്ലാം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലാറ്റിസ് വർക്ക് നോക്കിക്കോളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ ഒരു എക്സസീവ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലാതെ ലാറ്റിസ് വർക്കൊക്കെ സ്ലീക്കായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പാരപ്പറ്റ് വോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു. പാരപ്പറ്റ് വോൾ എനിക്കൊന്ന് സ്വല്പം ഒരു എനിക്കൊരു ജാർഗണായിട്ട് തോന്നി. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സിമ്പിളറാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ കാർ പോർച്ച് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഗാനിക് നേച്ചറുമായിട്ട് ചേരാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉള്ള ചെടികളൊക്കെ ചുറ്റുമുള്ള ചെടികൾ മറയ്ക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay, which takes us to the spatial planning. Ruben? Again, the spatial planning in such a narrow plot, the designer would have definitely had his limitations, but I think it's quite neatly planned. I mean, you enter the living is very cute, even though it's a small, cute, the mango shade, it's a cute colors they have used. The furniture also is reasonably good. I think the flow of spaces are pretty nice. The colors used are not excessive. It is toned down, but I think maybe one or two points they had a ceiling also of the same color. Maybe bedroom, I think. Yeah, maybe that could have been toned down, but otherwise actually quite sensibly used, I would say. The courtyard, I like the courtyard a lot, because this is a situation where you have two sides wall and two sides open. I mean, in a small plot it will be too much of a luxury to actually have a central courtyard with a walkway all around, but this is an ideal situation for a court without taking up too much space. But I think that could have been worked upon a little more. The treatment of the court, the features in it, the wall, I mean, it could have been worked about a little more. But other than that, generally I think it's quite efficiently planned for that site. Okay, Shankarji? ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ തണൽ പ്രദേശമാണ്, പക്ഷേ എന്നാലും നല്ല അകത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള ദീപ്തമായിട്ടുള്ള നല്ല വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലഷർ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ ക്ലട്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്കിതിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും വൃത്തിയുള്ള ഒരു വീടെന്ന് പറയും. നല്ല ക്ലീൻ ഫ്ലോറിങ്, നല്ല രസമായിട്ട്. അതിലൊന്നും ഒരു ക്ലട്ടറിങ് കാണുന്നില്ല. ഡിസൈനിലൊക്കെ ക്ലട്ടർ ചെയ്യാം,
ചെറിയ ബട്ടൺസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ ഈ ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ അപ്പോൾസ്ട്രിയുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ മിസ്മാച്ചസ് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഭംഗി. ഇതിൻ്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ, ലിവിങ് ഡൈനിങ്, ആ കോർട്ട്യാർഡ് വെച്ചൊക്കെ ചെറിയൊരു വിഷ്വൽ സെഗ്രിഗേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. കളറ് റൂബൻ പറഞ്ഞ 100% ശരിയാണ്. വളരെ മിതമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും അരോചകമായിട്ടില്ല. അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഈ സ്റ്റെയർ കേസൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ഹാൻഡ് റെയിൽ, അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഫ്ലോറിങ് പാറ്റേൺ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു മാജിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലീൻ ലൈൻസ്, എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ കെട്ടിടം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വൃത്തിയുള്ള ക്ലീൻ ലൈൻസും ക്ലീൻ പാറ്റേൺസും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. A very effective planning again, Ranjini. Like they said, the color scheme has been, although they have given a bright subdued color of orange, again the same color has been followed throughout, so it doesn't jar on your senses. But in the bedroom I felt that the ceiling, when you give the different color to the darker color to the ceiling, it brings down the roof a little. So you feel as though the height of the room is not exactly as it is. Then considering the limitations that the architect had in such a limited plot, I still feel that he should have opened up a deck or a patio towards the stream side, because such a site is not easily available to everyone. Since he got such a beautiful site, he should have made maximum utilization out of it. But still overall, the total ambience of the house is good. Okay. And furniture and furnishings, Mr. Shankar? ഇതിനകത്തൊരു തീമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ കുറേ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ തീമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരുപാടിടത്ത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലട്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വാൾസൊക്കെ വേറെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരുന്നു. കുറേ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് നന്നായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഭംഗിയായിരുന്നു. ഫേർണിച്ചർ ഇപ്പം ബാക്കി ബെഡ്റൂമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമൊക്കെ സാധാരണ ഫർണിച്ചറാണ്, നത്തിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ എന്നാലും അലമാരികളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വൃത്തിയായിരിക്കുന്നു, വലിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമല്ല, വൃത്തിയായിരിക്കുന്നു. ടോയ്ലറ്റ് ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല, നമ്മളെ ഇത്. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അലോസരപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പ്ലീസിങ് ആണ് മുഴുവൻ ഫേർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെ. അതിനകത്ത് സോഫ ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എടുക്കില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്നാലും വൃത്തിയിടില്ല. It looks fine. I mean, I should really salute the client and the architect. Shaina? Whatever furniture they have picked it well. Okay. Because the white upholstery of the sofa set went along with the orange colored walls, and they had a dark wooden tint to the furniture as such. So, all those colors blended well. Again, the flooring, coming to the flooring, they had a cute butterfly design which went throughout the house. And in the kitchen, the off-white tiles was bordered by a terracotta shade, and vice versa in the work area. So they have used the colors well in the house basically, but one place where I felt the colors jarred a little was the blue toilet they had. From the orange colored bedroom, they had a blue toilet. When those colors, abruptly you see the blue colored toilet once you open the door. So such color combinations you have to keep in mind, the colors should not be exactly opposite to each other. And then kitchen was a very utilitarian kitchen. Overall, I think the ambience was good. Ruben? Coming to the furniture, I particularly like the dining room set. It's very simple. You just had a few horizontal bars, wooden bars on the back of the design, and an upholstered top. Very simple, functional, at the same time elegant. Then another thing I want to mention, the staircase detail. The first half of the staircase had a half wall and a wooden part rail, and as it went on top, you had a club, the club design cut out in the wooden planks. I think that should have come completely. That was a very nice, pretty design. I mean, even if you have square wooden legs and you have a plank of wood with the design, I think the cost wise would not be very different, but that as such would have given a different feel to that. You have the light and shade coming in between. That would have been a little better, I thought. Then this is a good time I would like to talk about the bathroom and the kitchen tiling. I mean, when you run out of budget, you reach a stage that you want to tile, you don't have to have it printed. I mean, it's a fad, I think. Yeah, I think you can just go for a plain white. It looks so nice, or a plain ivory. Same as in the bathroom. Since you have, you like the color blue,
You don't need white with blue design. Just get plain white, and maybe one wall can be plain blue. Just blue, yeah. It won't cost you much. But I think that is a better trend than giving whole a thing. pattern for the sake of giving a pattern. All right. Which brings us to the general aesthetics, Mr. Shankar. പ്രിട്ടൻഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്ത വീടാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഓണസ്റ്റിയും ഒരു ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ ഉള്ള വീടായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. It's time for us to find out the marks for today. Shankarji, out of 25 for the exterior, form and landscape. എക്സ്റ്റീരിയർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എക്സ്റ്റീരിയർ ഫോം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Ishtabet. അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇതായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 17 മാർക്ക് കൊടുക്കും. 17? Good. Shaina, for the spatial planning. Tastefully done interiors, we are giving 18. 18. Ruben, that brings us to the furniture and furnishings. We are giving 17. And finally, the general aesthetics, Shankarji. ജനറൽ എസ്തെറ്റിക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിംപ്ലിസിറ്റി ഓൾവേസ് സ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരാശരി വളരെ ഉയർന്ന മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, 18 മാർക്ക്. 18 marks. I think with all the limitations, they've worked it well, which means the total of this house for today stands at 70, which is definitely quite a good score on Idea Dream Home. Well, the judges are definitely doing a good job. We've got so many good houses, but unfortunately, I still don't know whether we've found that winner. We still have a few more episodes to go, and hopefully we'll get there very soon. Do join us again tomorrow, same time, same place. Till then, it's goodbye from all of us here.